Akkam jirtu hordoftoonni fi barattoonni daa'immoo ani Faayisaa Iddoo Isaati har'a waa'ee mata duree yeroo darbeetti kanaanu waa'ee modulus of function kan jedhu akkasumas immoo exercise 1.15 wal wajjin ilaalla. Kana yeroo otoo hin jalqabin dursaa yaadrimee what is modulus or absolute value kan jedhu yeroo darbe ilaalleerra maal jenneerra for any real number a then absolute value of n kenya malta genera it is a whenever a is greater than 0 in another case 0 when a is equal to 0 akkasumas immoo minus a for a is what less than 0 ka jedhu ilaallee jira dabalataan wanta property isaa akkasumas immoo haala kamiitiin solve gochuu dandeenya ka jedhu ilaallee jira jechuudha keessuma maal ilaalle norm of x is equal to a yoo ta'e for a is greater than or equal to 0 yoo ta'e wanti kun either our x is a or x is equal to what minus a jenne ilaallee jira jechuudha egaa har'a immoo waa'ee maaliit ilaalla waa'ee function isaa waa'ee function isaa keessuma haala kamiitiin draw gochuu dandeenya domain isaa akkaataa kamiitiin barbaanna range isaa akkaataa kamiitiin barbaanna ka jedhu ilaaluu qabna jechuudha. So maal jedha if the function is mapped from real to real ta'ee really gara real numberitti map ta'ee defined by f of x is equal to absolute value of x yoo ta'e functioning keenya tokko really gara realitti kana jechuun they are all real domain keenyas kan choose goonu range keenyas kan choose nuti goonu real value keessaa ta'anii f of x is equal to norm of x yoo ta'e absolute value of x yoo ta'e functioning akkasii kun maal jennaan jechuudha it is absolute value function yookaan immoo modulus of function jennaanii jenna kanaaf kan nuti kanaan dura hubanne absolute value of some resulting keenya yeroo hundumaa maalinni positive akka nu kennu positive akka nu kennu yookaan immoo 0 akka nu kennu ilaallee jira jechuudha. Kanaaf egaa yaadrimeen function f of x is equal to absolute value of x yoo kenname wanti kun modulus function jenneeni ibsinna jechuudha. Kanaaf egaa dabalataan wanti property keenya jalatti nuti ilaalle if norm of x is given property dhuma irratti kan nuti ilaalle absolute value of x is always what greater than or equal to 0 dha jenneera for every value of x. Kana jechuun for every real value of x yoo ta'e absolute value keenya yookaan 0 dha yookaan immoo positive dha jenneera. Kana jechuun what it means by real value of x kan nuti maalinni kana jechuun x keenya yeroo hundumaa function keenya keessatti x maal bakka nu buuti domain keenya nu buuti. Kanaaf domain keenya maal ta'a jechuudha any real number nu ta'a jechuudha asirra. Definition makanarra dabalataan garuu result nuti argannu immoo greater than or equal to 0 jechuun f of x dha jechuudha. Kanaaf f of x immoo value y ti. Kanaaf value y keenya it should be what greater than or equal to 0. That means all real number greater than or equal to 0 nu ta'a jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin maal generalize goona domain keenya domain f of x is equal to absolute value of x keenya real number yoo ta'u ranging keenya garuu it is real number greater than or equal to 0 dha jechuudha. So this is the main consideration in fact the definition of absolute value function asirratti ishee kana sirriitti beekuu qabna jechuudha. Egaa erga kana hubannee booddee amma gara example keenyaatti haala kamiitiin immoo sketch gochuu dandeenya naturing graphic keenya maal fakkaata ka jedhu ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf inni jalqabaa f of x is equal to absolute value of 3x kana denote gochuudhaaf yookaan immoo kana kaasuudhaaf maal fayyadamna asuma irratti table keenya kaasna ishee kana irratti let's say bakka qusachuudhaaf fakkeenyaaf kun x haa ta'u kun y haa ta'u isheen kun 0 irraa kaanu 0 then 1 2 3 akkasumas minus 1 minus 2 minus 3 amma gaa yeroo 0 ta'u maal ta'a absolute value of 3 times 0 jechuudha. Absolute value of 3 times 0 is absolute value of 0. Absolute value of 0 is 0 dha. Inni taanu when x is 1 3 times 1 ta'a. Absolute value of 3 times 1 is absolute value of 3. Therefore that is 3. Isheen kun immoo 6 taati. Absolute value of 6 is 6. Absolute value of 9 is 9 taati jechuudha. Inni bira yeroo negative ta'u immoo 3 times negative 1
absolute value of negative 3 jechuudha. Absolute value of negative 3 keenya maal inni? Positive 3. Positive 3. Inni biraa absolute value of 3 times negative 2 is absolute value of negative 6. Absolute value of negative 6 is 6. Is the same case this is also 9 nu ta'a jechuudha. Amma egaa giraafii keenya kaasna. Giraafii keenya kaasna. Let's say this is 1, 2, 3 jedhee itti fufu asirraan 6 then 7 jedhee in the left side we have the same case -1, -2, -3, -4, -5, -6 jedhee itti fufu asirraayis 1, 2, 3, 4, 5, 6 jedhee itti fufu kunis kun waa'ee keenya. Amma egaa yaarrimee kana irratti hundoofnee giraafii keenya kaasna. Giraafii keenya kaasna. Maaltu kenname? Yeroo 0 0dha. Yeroo 0 0dha. Inni taanu yeroo 1 maal qabna? 3dha. Yeroo 1 keenya irratti 3dha. 1 irratti 3dha. Akkasumas immoo -1 irrattis immoo maal inni? 3dha jechuudha. -1 irrattis 3. Kanaaf amma giraafii akkaataa kanaati kan nuti qabnu jechuudha. Okay, this is what? It is f of x is equal to absolute value of what? 3x. Maal hubannaa asirraadha? Asirraa maal inni kan nuti hubannu ka jedhu neecharii giraafii kana erga barree booddee doomeenii fireenjii keenya fix gochuu dandeenya. Amma giraafii kanarraa yoo fudhattanii sheepii maalii qaba? V sheepiidha kan inni qabu. V sheepiidha. Garuu kanaan dura giraafota nuti kaasaa turre keessaa fakkeenyaaf exponentialis haa ta'u I mean power functionis haa ta'u akkasumas immoo polynomial yeroo kaasnu maal qabna? Curve shape iddoo isaan irratti naanna'an kuni U shapeidha kan inni horatu yookaan immoo waan akkasiiti. Asirraa garuu V shapeidha kan inni horatu. Iddoon kunitti dharaa jechuudha. Kanaaf absolute value giraafiin keenya V shapeidha kan inni nuti qabu. Isee kanarraa akka U miti kan nuti qabnu jechuudha. Egaa erga kana beeknee booddee maali ayyu doomeniin keenya? Doomeniin keenya it is not changed. Yeroo hundumaa tokkuma. Kanaaf doomeniin kan absolute value function keenya doomeniin keenya always real number yoo ta'u rangein keenya garuu it can be depend on our function. Asirraa garuu yeroo fudhattani our graph is above part of what? X axis including x axis and above part of x axis. Asirraa kana jechuun immoo maalinni it is all real number greater than or equal to 0 nu ta'a jechuudha. So our range is ranging kan kana maal ta'a jechuudha? It is a real number greater than or equal to 0 yookaan immoo ishee kana closed interval 0 to infinity ka jettudha jechuudha. Kanaaf kun neecharii giraafii keenyaati. Inni taanu maaltu kenname? G of x is equal to minus absolute value of x plus 3. Amma asirratti mee wantooti tokko tokko haa ilaallu. Asitti konstaantii bukkeettidhaan jechuudha. Konstaantii yoo bukkeettidhaan maal taati giraafiin keenya ka jedhu ilaaluu qabna. Let's say this is x, this one is y. Asirraa 0 haa jennu. 1, 2, 3, 4. -1, -2,
minus 3 fi minus 4 fudhannu. Jalqaba irratti 0 fudhanna. Maal taati? Absolute value of 0 jechuun 0 dha. Negative times 0 jechuudha. Negative times 0 keenya 0 dha. 0 plus 3 keenya meeqa arganna? 3 arganna jechuudha. Inni itti aanu garuu minus of absolute value of 1 plus what? 3 jechuudha. Absolute value of 1 keenya maal inni? 1 dha. So ishee kana negative dhaan baay'isna. Negative 1 plus 3 jechuudha. Negative 1 plus 3 keenya maal inni? 2 dha kan nu taatu. 2 yeroo buufnu immoo minus absolute value of 2 plus 3 jechuudha. Isheen kun maal taati? Negative 2 plus 3 dha. Kanaaf negative 2 plus 3 keenya immoo 1. Isheen itti aanu immoo minus absolute value of 3 plus 3 jechuun negative 3 plus 3. Kana jechuun 0 dha. Inni itti aanu minus absolute value of 4 plus 3 jechuudha. Isheen kun negative 4 plus 3 dha. Negative 4 plus 3 keenya immoo negative 1. In the same case, negative 1 yoo fudhannu minus absolute value of negative 1 plus 3 keenya, it is absolute value of negative 1 keenya, negative positive 1 dha. So minus 1 plus 3 taati. Ishee kana wajjin tokkuma jechuudha. Minus 1 plus 3 keenya immoo meeqa? Positive 2 kan nu kennitu. Isheen kun positive 1, isheen kun 0, isheen kun immoo negative 1 nu kenniti jechuudha. Amma graafii keenya arbitrary pointota keenya fudhanneera jechuudha. Erga fudhannee booddee graafii keenya ilaalla. Because of this is amma coefficientiin x keenya negative waan taateef graafiin keenya kun asii gadeedha kan inni garagalu jechuudha. Coefficientiin ishee kana keessatti miti bakkeetti waan jirtuuf. Kanaaf ishee kana more yeroo sana maaltu jijjiirama jechuudha? Kan jijjiiramu reenjiin keenya ni jijjiirama jechuudha. Inni jalqaba dependentiidha isiniin jedhee reenjiin keenya functionii sanarratti dependii ta'a kan inni isin jedhe kan nu jijjiiran isaan kanneen akka kanaati jechuudha. Okay. This is minus 1. Hunduma isaa barreessuun dirqama miti. Karbiin keenya straight line dha waan taateef pointoota lama argannaan gaadha. Gara bitaarraayis gara mirgaarraayis pointoota lama yoo arganne nu ga'a. Kanaaf asirratti inni jalqabaa iddoon vertex keenya 0,3 dha. Akkasumas isheen kunis maal keessa baati? Kana keessa baati. Isheen kunis kana keessa baati jechuudha. Kanaaf kun maal taate jechuudha? Iddoo kanarratti V shape kan nuti qabnu karaa iddoo kuni. Kanaaf kun f of x g of x is equal to minus of norm of x plus what? Plus 3 qabna jechuudha. Egaa erga sana jennee booddee maal ta'a doomeenii fi reenjiin keenya immoo maal ta'a kayyoo beekuu ni dandeenya jechuudha. Amma doomeenii keenya kan absolute value doomeenii yeroo hundumaan jijjiiramu. Kanaaf doomeenii kan kana maal taate jechuudha? Our domain is all real number doomeenii keenya. Garuu immoo reenjiin keenya kuni maalin graafii keenya yoo fudhattan eessarraa kaateeti? 3 irraa kaatee gara gadiitti. 3 irraa kaatee gara gadiitti. Kana jechuun our graph is below 3 taati jechuudha. Including 3 and below 3. Kanaaf reenjiin keenya maal taati jechuudha? It is all real number less than or equal to what? 3 nu taati. Yookaan ishee kana maalini?
minus infinity dha amma maalitti amma positive 3 taati jechuudha. Kun haala ittiin doomeenii fi reenjii giraafii keenya ibsuu dandeenyudha jechuudha. Inni taanu norm of x minus 1 plus 1 keenya fudhanna. Ammas norm of x minus 1 plus 1 asirratti ammas teebilii keenya construct goona. Asirraa isheen kun yoom 0 taati ka jedhu beekuu qabna. Yoomi kan isheen 0 taatu waan irratti kan isheen 0 taatu 1 minus 1 sana booddee vertexin keenya sana irratti kan isheen nu jijjiiramtu jechuudha. X, Y gonna. Let us start with 0, 1, 2, 3. Minus 1, minus. Nuga 0 abus nume may 0 gonu absolute value of 0 minus 1 plus 1 itat. Kana jechuun absolute value of negative 1 plus 1. Kana jechuun minus 1 plus 1 you know 1 plus 1 in keenya maal inni 2 taati jechuudha. Isheen kun garuu 1 yeroo taatu maal taati? Absolute value of 1 minus 1 plus 1. 1 minus 1 jechuun 0 dha. 0 plus 1 in keenya immoo 1 taati. Absolute value of 2 minus 1 jechuun absolute value of 2 minus 1 is plus 1. Isheen kun 1 dha. 1 plus 1 in keenya maal inni 2 taati jechuudha. 2 taati. 3 yoo buufne 3 minus 1 taati. 3 minus 1. Norm of 3 minus 1 is 2. Norm of 2 is 2. 2 plus 1 is 3. Ishee kanarratti minus 1 yoo fuudhe absolute value of minus 1 minus 1 plus 1. Isheen kun absolute value of negative 2 plus 1. Isheen kun maal taati? 2 dha. 2 plus 1 in keenya immoo meeqa? 3 taati jechuudha. Ishee kanarratti egaa 4 nuu taati. Egaa erga kana arganne booddee giraafii keenya sketch gochuu ni dandeenya. Giraafii keenya. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 jedhee itti adeemu. Asirraanis 1, 2, 3, 4, 5 jedhee akkuma sanaatti itti adeema. On the left side we have the same thing, minus 1. Asirraa absolute value akkuma jalqaba isinitti hime linearidha waan taateef tuqaalee adda addaa gara vertex irraa gara bitaatti akkasumas immoo vertex irraa gara mirgaatti yoo argattan straight line safaruudha jechuudha. So vertexin keenya amma asirratti maal inni 1 1 dha. 1 irratti 1 dha. Iddoo kana jechuudha. Sana booddee isheen kun maal keessa darbiti? 2 irratti 0 irratti 2 dha. Akkasumas immoo 2 irratti immoo maal inni ammas 2 irrattis 2 dha jechuudha. 2 irrattis 2. Kanaaf sarara keenya asuma irratti sararuu ni dandeenya. Kun maal taate jechuudha? Functioning kun it is h of x is equal to it is what? Norm of x minus 1 plus 1. Iddoon kun pointing kun 1,1 keenya jechuudha. Asirraa egaa doomeenin keenya maal ta'a ka jedhu ilaaluu qabna. Doomeenin keenya akkuma asirraa ilaaltan doomeenin keenya hin jijjiiramu. Our domain is all real number dha. Garuu ranging keenya immoo maal inni ni jijjiirama jechuudha. Ranging keenya maal inni graafiin kun minimum value of y keenya asirratti maal inni 1 dha. Kanaaf 1 dha kaasee gara positive infinity itti nu ta'a jechuudha. So our range is it is all real number greater than or equal to 1 yookaan
1 closed interval 1 to infinity nu ta'a jechuudha. Kun haala ittiin giraafii keenya maal gochuu dandeenyudha? Kaasuu dandeenyu nu ta'a jechuudha. Egaa asirraa kan isin beekuu qabdan iddoo itti vertexii keenya irratti V shape yookaan immoo sharp cornerii qabdi. Isaan kanaan duraa garuu sharp cornerii akka hin qabne hubachuun barbaachisaadha. Egaa gara exercise keenyaatti yeroo darbinu maal jedha? F of x is equal to absolute value of what? X plus 1. Absolute value of x plus 1 kana ammas vertexiin keenya ishee kana iddoo itti 0 nuu kennu sana barbaaduu qabna jechuudha. Eessatti kan inni nuu kennu? Minus 1 irratti kan inni nuu kennu. Minus 1 irratti nuu kenna. Ishee kana yoo fudhanne let's say this is x haa taatu kun immoo y haa taatu. So this is 0 1 2 isheen kun minus 1 minus 2 minus 3 enough. Egaa 0 yoo fudhanne 0 plus 1 ta'a. Absolute value of 0 plus 1 is absolute value of 1. Absolute value of 1 is 1 dha. 1 yoo fudhanne 1 plus 1 taate absolute value of 2 keenya 2 dha. Kan kana immoo 2 plus 1 keenya 3 nu taate. Ishee kana negative 1 yoo fudhanne garuu negative 1 plus 1 keenya 0 dha. Absolute value of 0 is 0. Kan ishee kana negative 2 plus 1 taate negative 2 plus 1 is negative 1. Absolute value of negative 1 is 1. Kan kana immoo negative 2 taate therefore its absolute value is positive 2 nu kenna jechuudha. Then after graafii keenya sketch gochuu dandeenya. Kun minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 jedhee itti fufa. Kanaaf yaada kana yoo ilaalle yeroo ilaalle yoo x'n keenya negative 1 yoo ta'e valuun y keenya maal inni 0 dha. Valuun y keenya 0 dha jechuudha. So this is 0 dha. Kan ishee kana irratti negative 1 taati 0 irratti. Akkuma sana immoo ishee kana irrattis immoo maal inni negative 1 taati jechuudha. Kanaaf graafii keenya bifa kanaatiin graafiin kun maal taate jechuudha? F of x is equal to norm of what? X plus 1 taati jechuudha. Norm of x plus 1 kana jalatti egaa doomeenii fi reenjii keenya maal inni ka jedhu beekuu qabna. Asirraa doomeenii keenya obvious beekamaadha. Doomeenii absolute value function keenya real number dha. Reenjii keenya garuu yoo fudhanne x axis qabate isaa olitti kan inni deemaa jiru waan ta'eef maal nu ta'a jechuudha? Our range is simply all real number greater than or equal to 0 nu kenna jechuudha. 0 nu kenna. Inni taanu norm of x minus 1. Amma minus 1 kun maal taate jechuudha? Absolute value dhaan ala kan isheen kennamtu. Kanaaf graafii akkasii kana maal goonee kaasuu dandeenya ka jedhu beekuu qabna. Sorry. So this is asirraa ammas bakka qusachuudhaaf x keenya y jira. Let's say 0 keenya irraa kaanu 0 1 2 3 then minus 1
minus 2 minus 3. 0 yoo goonu absolute value of 0 0 minus 1 is minus 1 dha. 1 yeroo goonu absolute value of 1 is 1 1 minus 1 is 0. 2 yeroo goonu 2 minus 1 taati 1 dha. 3 yoo goonu immoo 3 minus 1 dha. That is 2. Ishee kana immoo absolute value of negative 1 is 1 1 minus 1 is 0. Isheen kunis maal taati 1 then what 2 nuti kenniti jechuudha. Egaa giraafiin keenya maal fakkaata akka jedhu kaasuu ni dandeenya asirrattis. Giraafii kan kanaa yoo fudhanne let's say this is 1 2 3 4 asirra wanti isin hubachuu qabdan vertexin isaa maal irratti 0, negative 1 nu ta'a jechuudha. So negative 1 negative 2 negative 3 isheen kun minus 1 1 2 jettanii itti fufuu dandeessu. Egaa amma giraafii isaa kaasnu jalqaba irratti vertexi keenya ilaallee jirra. Kanaaf vertexin keenya 0, minus 1 dha. 0, minus 1 kanaaf kan isheen darbitu 0, minus 1 akkasumas immoo 1, 0 fi minus 1, 0 dha. Asumarraa tuqaalee kana argattaniitu taanaan straight line keessan sararuu ni dandeessu jechuudha. Kun maal ta'a jechuudha? This graph is the graph of g of x is equal to what? Absolute value of x minus what? 1 taati. Amma egaa asirraa doomeenii fi reenjiin keenya maal inni ka jedhu akkuma jalqaba laallee doomeniin keenya rakkoo hin qabu. Real numberidha jenneerra hin jijjiiramu. Doomeniin keenya real numberidha. Garuu reenjiin keenya immoo dependentidha waan taateef giraafiin kun amma vertexin isheen kun meeqa? Minus 1, 0, minus 1 dha. Kanaaf minimum value of y keenya minus 1 waan taateef our range is reenjiin keenya it is all real number greater than or equal to minus 1 taati jechuudha. Kana jechuun closed interval minus 1 to positive infinity v nu ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin doomeenii fi reenjii giraafii keessanii salphaatti adda baasuu ni dandeessu. Inni taanu h of x is equal to 2 minus norm of x. Ishee kanas yoo fudhattan asumarratti teebilii keenya construct yoo goone minimum value kan inni horatu maximum value kan inni horatu yeroo x keenya 0 taatudha. Maaliif isheen kun negative waan taateef negative waan taateef maximum value keenya yeroo x keenya 0 taatudha. So x y keenya fudhannu fakkeenyaaf 0 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 yeroo x keenya 0 yoo taatu 2 minus absolute value of 0 dha. 2 minus absolute value of 0 is 2 minus 0. 2 minus 0 is 2. Yeroo 1 taatu 2 minus 1 ya that is 1. Again yeroo minus 1 is status 2 minus absolute value of negative 1 is 2 minus 1. Therefore it is 1. 2 yeroo taatu mo 2 minus 2 taati. Absolute value of 2 keenya 2 waan taateef 2 minus 2 is 0. Ishee kanarrattis 2 minus absolute value of negative 2 is 2 dha. Kanaaf 2 minus 2 keenya immoo 0 taati. Ishee kanarratti minus 1 taati. Because 2 minus 3 waan taateef jechuudha. Isheen kunis minus 1 nu taati jechuudha. Kanaaf giraafiin keenya kun ammas giraafii asii gadee garagalu. Vertexin isaa maal kan ta'e kan 0,2 kan ta'e jechuudha. So 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 jedhee kun 1, 2,
3 jedhee itti fufa. Isheen kunis -1 -2 jedhee itti fufa. Amma egaa giraafiin keenya maal keessa kan darbudha? Tuqaalee kanneen keessa kan darbu. Tuqaalee kanneen keessa verteksiin isaa -2 taatee asirratti -2dha. Ishee kanarrattis 2 kana keessa tarti. Ishee kanarrattis -2 keessa tarti. Kanaaf laayinii as keessa darbu kaasnaa jechuudha. Kun maal keenya jechuudha? Giraafii kan maaliiti? F of x is equal, h of x is equal to absolute value of 2 minus absolute value of x taati jechuudha. 2 minus absolute value of x. Amma egaa giraafii kana yoo fudhattan maal ta'e giraafii y is equal to 2 dhaa kaasee asii gadee kan jirudha jechuudha. Y is equal to 2 dhaa kaasee asii gadee kan jiru. Kana jechuun maximum value of y keenya 2 dha. Sana booda gara negative infinity tti deemu. So our domain is the same thing. Domain keenya real number dha. Range keenya immoo maal taati? Range keenya or real number less than or equal to what? Less than or equal to positive 2 taati jechuudha. Less than or equal to positive 2. Haala kanaatiin domainii fi range keenya salphaatti ilaaluu ni dandeenya. Inni taanu I of x is equal to absolute value of 5x. Inni kun obvious. Wanti sun shaniin kan inni baay'atu magnitude keenya yookaan immoo termoota keenya shaniin baay'istu. Then x y haa taatu. Let's say this is 0, 1, 2, -1, -2. Nugaa 0 yeroo taatuuf absolute value of 5 times 0 na 5 times 0 is 0. Absolute value of 0 is 0. 1 yeroo taatu immoo 5 times 1 dha. Absolute value of 5 taate. Absolute value of 5 is 5. This is 10. Absolute value of 5 times -1 is absolute value of -5 dha. Absolute value of -5 in keenya immoo positive 5 dha. Isheen kunis akkasumas absolute value of -10 taati. Therefore it gives what? Positive 10 nu kennite jechuudha. So giraafiin keenya giraafii pooyintoota kanneen keessa taru. Okay. Egaa akaasuma ammas giraafii keenya 0 irratti 0 dha. 0 irratti 0 dha. 1 irratti meeqa? 5 dha. Akkasumas immoo -1 irrattis immoo maal inni? 5 dha. -1 irrattis 5 dha. Kanaaf giraafiin keenya giraafii kana jechuudha.
asirraan bifa kanaatiin itti fufa. Kun f of x is equal I of x is equal to what? Absolute value of 5x nu taati. Absolute value of 5x. Then asirraa giraafiin keenya maal fakkaata ka jedhu achi booddee doomeenii fi reenjii keenya ibsina. Giraafii kana yoo fudhattaniin it is above part of what? Including x axis 0 irraa kaasee amma positive infinitiviitti kan inni deemu. Kanaaf egaa doomeniin keenya maal ta'a jechuudha? It is or real number yoo ta'u, reenjiin keenya garuu maal ta'a? Real number greater than or equal to 0 nu kenna jechuudha. Greater than or equal to 0 nu kenna. Kanaaf tooftaa akkasiitiin giraafii keessan salphaatti kaasuu hin dandeenyu. Walumaa galatti egaa barattoota yaadrimeewwan ani guyyaa har'aa graphs of absolute value function and their domain and their range ka jedhu qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Hiriyoota keessaniif share gochuun dagatinaa. YouTube keenya subscribe godhaa. Turtii gaarii nagaatti naa tura.